হ্যালো এভরিওয়ান, কম্পিট অ্যান্ড উইনের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ট্রাম্প ট্যারিফ অন ইন্ডিয়া, ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট, ট্রেড টেনশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স। অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউএস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ার ওপর একটা হিউজ ট্যারিফ অ্যানাউন্স করেছে, আর সেই ট্যারিফের ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স এই নিয়ে আমরা আজকের ভিডিওটা ডিসকাস করব। আজকের ভিডিওটা আপনাদের মিসলেনিয়াস মেইনসের জিএস পেপারের যে টপিক আছে, যেটা আমাদের সাবজেক্টিভ পোর্শন থাকে, সেই সাবজেক্টিভ পোর্শনের টপিকে কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা পোর্শন। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে মিসলেনিয়াস মেইনসের খেয়াল করেই আমি খুব ছোট্ট একটা পিডিএফ ডিজাইন করেছি, আর এই পিডিএফটা আপনি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনারা পেয়ে যাবেন, থাকবে। তাছাড়াও আপনারা আমাদের জেনারেল কম্বাইন্ড ব্যাচের অ্যাডমিশন চালু হয়ে গেছে, যে কোনো 3টে নাম্বারে যোগাযোগ করে অ্যাডমিশন নিতে পারেন। আর রেগুলার ভিডিও আপডেটের জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিন, তাহলে রেগুলার ভিডিও চ্যানেলটা পেয়ে যাবেন। আমাদের ভিডিও বা চ্যানেলে তো সাবস্ক্রাইব করে নিতেই পারেন, তাহলেও আপডেট পেয়ে যাবেন। তো আজকের যে টপিকটা সেটা আমি আগেই বলেছি, ট্রাম্প ইম্পোজেস 50% ট্যারিফ অন ইন্ডিয়া, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পার্সপেক্টিভ ফর ইকোনমিক এফেক্ট অ্যান্ড ট্রেড। তো ফার্স্টে আমরা বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ডিসকাস করে নেবো। মানে আমি প্রত্যেকটা টপিককে ভাগ ভাগ করে লিখে দিয়েছি, যাতে এটা আপনাদের 20 মার্কস এলে আপনারা কী করে লিখতে পারবেন, একটা খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে, মানে পয়েন্ট ওয়াইজ অ্যান্ড ইচ সাব পয়েন্টের আন্ডারে আবার পয়েন্ট। তো ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন আছে, সেখানে হচ্ছে ইউএস রেজড অ্যাডিশনাল ট্যারিফ অন ইন্ডিয়া, সাইটিং নিউ দিল্লিজ কন্টিনিউড পারচেজ অফ রাশিয়ান অয়েল, making India, along with Brazil, the highest tariffed country by the US. So recently Donald Trump India ke tariff diyeche, and India has become the highest tariff country along with Brazil. Okay, and jeta Donald Trump je reason ta diyeche seta hocche India buys too much of Russian oil. ঠিক আছে, নাও ওয়াই দিস ইজ ডেট্রিমেন্টাল, মানে ইন্ডিয়ার তো এতগুলো ট্রেডিং পার্টনার আছে, বাট ওয়াই দিস ট্যারিফ ইম্পোজড বাই ইউএসএ যে ট্যারিফটা ইম্পোজ করেছে সেটা ইন্ডিয়ার জন্য এত প্রবলেম্যাটিক হয়ে গেছে কেন, তার জন্য একটু আমাদের ট্রেডিং হিস্ট্রিটা বলে দিতে হবে বা একটু জেনে নিতে হবে। ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএস আর ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার্স, ঠিক আছে। ফর কনজিকিউটিভ ইয়ার বাইল্যাটারাল ট্রেড ইজ $131.84 বিলিয়ন। এটা 2024-25 এই ফিগারটা গেছে। তাছাড়াও সেকেন্ড পয়েন্টে ইন্ডিয়াজ এগ্রিকালচারাল ইম্পোর্ট from the US rose by 49.1% in the first half of 2025, reaching about $1,693.2 million, while export grew by 24%. সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডিয়ার সাথে ইউএসের কতটা ট্রেডের সম্পর্ক, যেখানে একটা বিশাল বড় এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্টের ইমপ্লিকেশনস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, FDI flow. FDI is very important in perspective of India. FDI, USA is the third largest FDI source for India. So FDI inflows from USA to India totaled almost $4.99 billion, which is almost $5 billion in 2023 and 25, making USA India's largest source of foreign direct investment. So India is one of the largest sources USA of FDI. Okay, now why imposing tariff is, how is it going to impact the trade deficit? ট্রেড ডেফিসিয়েট একটা ইকোনমিক্সের কনসেপ্ট, মানে যেটা ডিফারেন্স থাকে, ডেফিসিয়েট মানে হচ্ছে ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, সেটা হচ্ছে ট্রেড ডেফিসিয়েট। তো এই ট্যারিফ যেটা ইম্পোজ করা হয়েছে সেটা ইউএসএ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে ট্রেড ডেফিসিয়েটটাকে কী করে ইনফ্লুয়েন্স করবে। তো দেখুন, আমি আনসারটাই ওইভাবে ফ্রেম করেছি যে আস্তে আস্তে আমরা গেটিং ইনটু দ্য পয়েন্ট। ফার্স্টে আমরা ডিসকাস করলাম যে ইন্ট্রোডাকশন, নেক্সট উই হ্যাভ ডিসকাস দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। নাও ওয়াই দিস ট্যারিফ ইজ ভেরি মাচ ক্রুশিয়াল ফর trade deficit. The concept is tariff act as a tax on imported goods, making them costlier for domestic consumers. মানে আপনারা যদি ইকোনমিক্যাল হিস্ট্রি দেখেন, সো বিফোর 1991 মেনি গুডস ওয়ার কস্টলি ইন ইন্ডিয়া। তারপর ওপেন মার্কেট হয়ে যেতে কিন্তু অনেক গুডস অনেক কম দামে পাওয়া গেল, স্পেশালি কসমেটিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস। তো এটার কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন ছিল যে অনেক ট্যারিফ ইন্ডিয়া ইম্পোর্টেড গুডসের ওপর লাগাতো।
সো ইউএসএ ইজ ইউজিং দ্য সেম কনসেপ্ট, যে গুডসটা ইন্ডিয়া থেকে ইউএসএতে যাবে সেই গুডসের ওপর ইউএসএ ট্যারিফ লাগিয়ে দিচ্ছে। ফর দ্যাট রিজন ইজ বিকামিং মোর কস্টলিয়ার ইন ইউএসএ। ইউএসএতে তার দাম বেড়ে যাচ্ছে। আগে যে হোয়াইট লিলেনের শার্টটা হয়তো $100 পাওয়া যেত, সেটা এখন $150 পাওয়া যাচ্ছে, উইচ ইজ মাচ মোর কস্টলিয়ার, 50 টাকা বেশি। With 50% tariff on Indian imports, US buyers will find these products significantly more expensive, leading to a reduced demand. So it's very evident, দাম কোনো কিছু জিনিস বাড়লে ইকোনমিক্সের ভাষায় তার ডিমান্ড কমে আসে, মানে প্রাইসের সাথে ডিমান্ডের একটা ডাইরেক্ট প্রপোর্শন চলে, মানে প্রাইস যদি কম হয় তাহলে ডিমান্ড খুব বেশি হয়। দিস ইজ আ ভেরি ডাইরেক্ট রিলেশন ইন ইকোনমিক্স। They may switch to cheaper alternatives from other country or avoid purchasing the product altogether. As imports from India decline, while US exports to India remain unchanged, the US trade deficit with India will narrow and could eventually be eliminated. So this is basically a very detrimental situation, যেখানে আমরা খুব একটা এক্সপোর্ট করে লাভ করতে পারছি না, বাট আমরা সেই ট্যারিফটা ইউএসএকে লাগাতে পারছি না, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন ইউএসএর প্রোডাক্টসগুলো ইন্ডিয়াতে আসছে, ইউএসএ কিন্তু ডলার্স কামিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ ইভেনচুয়ালি ন্যারোয়িং দ্য ট্রেড ডেফিসিট যেটা থাকছে, ইউএসএর যে ডেফিসিটটা ছিল ইন্ডিয়ার সাথে, সেই ডেফিসিটটা কমে যাচ্ছে। ইভেনচুয়ালি একটা দিন আসবে যখন দে উইল বি ট্রেড সারপ্লাস মানে কি, ইন্ডিয়া যেটা ইম্পোর্ট করে ইউএসএতে, তার যে রেশিওটা বা তার যে ভ্যালুটা, সেটা ইন্ডিয়া যেটা ইউএসএকে এক্সপোর্ট করছে তার থেকে বেশি। ওয়েন import from USA will exceed export to USA, that day the trade deficit or this gap will be eliminated, which is very bad. তার মানে we are not earning any foreign currency, which is again very bad for the economy. So this has got a huge impact on the economy. Next is factors leading to USA imposing tariff on India. So there are few historical factors যেটা আপনারা জানবেন। USA and Russia has a history from Cold War, and as you all know, India is an ally of Russia. ইন্ডিয়ার প্রচুর ডিফেন্স ইকুইপমেন্টস রাশিয়া থেকে কেনা, প্রচুর অয়েল রাশিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা, অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইন্ডিয়া ইজ অলসো আ ফ্রেন্ড অফ রাশিয়া, অ্যান্ড ইউএসএ ইজ টেলিং ইন্ডিয়া বেসিক্যালি টু পিক সাইডস মানে you have to choose between me and Russia, which is very difficult again for India. তো what factors led to USA imposing trade tariff on India? So দেখো আমি পয়েন্ট ওয়াইজ করে দিয়েছি। High tariff and barrier. USA raised concern about India's high tariff and certain non-tariff barriers, particularly in pharmaceutical, electronics and agriculture, which create market access imbalance. Like pharmaceuticals, agriculture and electronics এ ইন্ডিয়া কিছু ট্যারিফ আছে, অ্যান্ড কিছু কেমিক্যালস আছে বা যেগুলো ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট করে না, তো এর ওপর হিউজ ট্যারিফ লাগানো আছে, অ্যান্ড সেই ট্যারিফগুলোকে ইউএসএ চাই রিমুভ করে দিতে। ইউএসএর পলিসি হচ্ছে, তুমি যদি আমাকে ট্যারিফ চার্জ করো তাহলে আমিও তোমাকে ট্যারিফ চার্জ করব। সো ইন্ডিয়া নিজের ডোমেস্টিক প্রডিউসারকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই ট্যারিফসগুলো দিয়েছে, অ্যান্ড সেই জন্য ইউএসএ বলছে যে সিন্স ইউর মার্কেট ইজ নট অ্যাক্সেসেবল, নট ইকুয়ালি অ্যাক্সেসেবল টু মি, সো আই উইল অলসো চার্জ ইউ। Next reason কি, purchase of Russian oil and defense equipment. As I've already told that Russia and USA are two superpowers, and as usual দুজন সুপার পাওয়ারের মধ্যে খুব যে সম্প্রীতি আছে তা নেই। সো বেসিক্যালি রাশিয়ার থেকে যদি ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট করে তো সেই জন্যে USA is not taking it in a very good manner. USA voiced concern over India's continued purchase of Russian oil and military equipment, suggesting potential measures to its impact on sanction enforcement. গত বছর এই বছর যখন আমাদের অপারেশন সিন্দুর হলো, তখন একটা খুব এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ওয়াজ পপুলার, দ্যাট ইজ S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কিন্তু রাশিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে। তো ইন্ডিয়া আগে মিগ ইউজ করতো, MiG-200 বা MiG-300, মিরাজ সিরিজ, এগুলো সমস্তই কিন্তু রাশিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। ইভেন AK-47 যেটা খুবই পপুলার অ্যান্ড very much used in defense, in CRPF, in paramilitary forces, that is also Russian product. So India is heavily dependent on Russia for defense equipments and oil, and USA also has a huge defense market. USA নিজেরও একটা defense market আছে। USA is one of the largest producer of arms, so USA wants India যে তুমি আর্মসটা আমার কাছ থেকে পারচেস করো, or else I'll be taxing you. US trade deficit with India. USA highlighted a persistent
$45 million trade deficit in India, which has influenced its consideration of tariff to address trade imbalance. So trade deficit point আমি আগেই discuss করেছি how trade deficit has been a very important factor in this tariff war. Competitive pressure. As USA secured favorable deals with partners like Japan and Vietnam, India faces increasing pressure to align with these terms and remain competitive in global market. As you know, electronics এর জন্য কিন্তু Japan and Vietnam is very competitive. Most of the electronic products are produced in Vietnam and they're just assembled in USA. So that is their model. So সেটা কিন্তু খুব cheap. Vietnam is very much less taxed, like 20%. সো ইন্ডিয়া ইজ ভেরি মাচ ইন আ প্রেশারকে আমার জিনিসটা 50 টাকা, সেম জিনিসটা ভিয়েতনামের থেকে 20 টাকা। তো অবভিয়াসলি আমার ট্যাক্স মিলিয়েও যে টাকাটা হচ্ছে ভিয়েতনামের থেকে অনেকই বেশি, তো আমার কাছে প্রোডাক্টস কিনতে আসবে না। সো এটা একটা খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে ইন্ডিয়া পড়েছে। নাও next point, impact of US tariff on Indian economy and jobs. This is a very important aspect because India is a developing country and ekhane jobs and economy plays a very important role. Okay, first is oil import. India imports 88% of its crude oil, with significant portion, about 35% of its crude oil coming from Russia. So as I told আগেও আমি বলেছি crude oil import খুবই বেশি, a factor influencing the US tariff decision, as India seeks affordable energy to meet its growing demand while balancing geopolitical consideration in its energy sourcing. সো ইন্ডিয়া দুটো জায়গা থেকে খুব বেশি করে তেল কেনে, দ্যাট ইজ অয়েল মানে হচ্ছে তেল, পেট্রোলিয়াম, যেটা রাশিয়া অ্যান্ড ইরান, অ্যান্ড বোথ অফ দেম আর নট ইন আ ভেরি গুড টার্মস উইথ ইউএসএ. ওকে, significant hit to export and key sectors. So what are the key sectors which will be affected by this tariff? Okay, US tariff will directly impact about 10% of India's total exports to USA, which is nearly $87 million worth of goods annually. Sorry. The sectors which are at risk are electronic, notably smartphones. Smartphone are huge tariff, smartphone equipments. Pharmaceuticals. India is a huge name in pharmacy. India বিশাল pharmaceutical market আছে, even lot of vaccines are manufactured in India. সেইটা কিন্তু খুব affected হবে, ট্যারিফ কিন্তু সেই সেক্টরে লাগছে. Textile sector. India is one of the largest exporter of cotton garments. কটন অ্যান্ড টেক্সটাইলে ইন্ডিয়া প্রচণ্ড উন্নত, অ্যান্ড ইন্ডিয়া লিলেন কটন ইউএসএতে এক্সপোর্ট করে. জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ইন্ডিয়ার যদি এক্সপোর্টের বারগ্রাফ করা হয় তাহলে দেখা যাবে জেম অ্যান্ড জুয়েলারি কামস ইন টপ 3, তাহলে জেম অ্যান্ড জুয়েলারি খুব এফেক্টেড হবে, অ্যান্ড অটোমোবাইল কম্পোনেন্ট. সো দিজ আর দ্য সেক্টরস উইচ আর ভেরি ভেরি affected by the tariff, and আমি জেম অ্যান্ড জুয়েলারিকে রেডে মার্ক করেছি বিকজ ইটস এ সেক্টর উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্সেও আসতে পারে, উইচ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর. ওকে, the additional tariff could affect 65% of India's export to USA, covering sectors like textile, gem, footwear, chemical and machinery. Loss of cost competitiveness. India's products are now less competitive compared to those from Asian countries like Vietnam, facing only 20% of US tariff, Indonesia and Japan. So this is the point that cost competitiveness is very important. Next, this competitive disadvantage could push US buyer to substitute Indian goods with alternative from countries facing lower tariff, threatening India's position as leading China +1 manufacturing hub in global supply chain. So this is a very important aspect which India has to be taken care of. Next, what can be done to reduce the impact of US tariff in India? See, যখন কোয়েশ্চেন আসবে তখন কিন্তু ইম্প্যাক্টটা থাকবে, বাট দিস ইজ দ্য মেজার, লাইক আমরা যখন আনসার লিখি তখন দেয়ার শুড বি সামথিং উইচ আনসার্স এক্সট্রা মার্কস দেন দি আদার্স. So there should be a para dedicated to that portion, and এটা হচ্ছে তাই finding solutions. Since PSC miscellaneous by any other exam is about finding a officer inside you, and the officer inside you will find a solution to problems coming up. So it is a problem and you are supposed to provide a solution. So এখানে কিন্তু আমরা সেই সলিউশনটাই এনেছি. কি the first যেটা পয়েন্ট আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে accelerate negotiation. Indian government is already deepening trade talks with USA and has signed signaled commitment to securing
fair, balanced, and mutually beneficial agreements. So first, you have to accelerate negotiation. Any diplomatic thing, any diplomatic venture is done through negotiation. So Indian government will also negotiate. Diversify export market. Indian policymakers and industry leaders are actively working to expand trade relation with other economies, fast tracking free trade agreements with European unions. All these are very important trade unions and should be known for every exam. প্রত্যেকটা মেম্বার নেশন জানতে হবে, তাদের হেডকোয়ার্টার জানতে হবে, তাদের কোনো স্পেশাল কারেন্সি আছে কিনা জানতে হবে, সেই জন্যেই আমি কিন্তু রেডে মার্ক করে দিয়েছি। সো এক্সপোর্ট মার্কেট হ্যাজ টু বি ডাইভার্সিফাইড, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। That is European Union, we should concentrate on European Unions, concentrate on Gulf nation, ETFA, European Free Trade Agreement, East Asian blocks like Philippines, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, এই সমস্ত কান্ট্রিজেও কিন্তু আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। ক্যান হেল্প ইন্ডিয়ান বিজনেস রিডিউস ডিপেন্ডেন্সি অন ইউএস বায়ার্স অ্যান্ড রিকুপ লস ডিমান্ড। So what market you're losing in USA has to be reconciled in European markets, Gulf countries, East Asia. So that has to be done. This is a very important diversification of product, diversification of market is very important in terms of economy and to sustain in business world. Next, এনহ্যান্স ডোমেস্টিক কম্পারেটিভনেস অ্যান্ড প্রোডাক্ট ভ্যালু। নেক্সট হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদের প্রোডাক্টগুলোকে এনহ্যান্স করতে হবে। উই হ্যাভ টু মেক কোয়ালিটি প্রোডাক্টস, যে অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ সি আমরা কিন্তু অ্যাপেল বা গুগলের ফোন অনেক দাম দিয়ে কিনি, বিকজ উই নো হোয়াট ফিচার্স অ্যাপেল বা গুগল আমাকে দেবে সেটা আমাকে ভিভো, ওপো দিতে পারবে না। তাই জন্য আমাদেরকে কিছু ইউনিক জিনিস করতে হবে, আমাদের প্রোডাক্টকে সেইভাবে ডেভেলপ করতে হবে যাতে বায়ার্স আমার কাছেই আসে অ্যান্ড দে ডু নট গো টু সামবডি এলস। ওকে, industry experts recommend focus on structural reforms, boosting productivity and innovative to make Indian products more competitive globally. As a very classic example is our IT export. IT market a huge export for Indian. IT contributes one of the largest exports in India. And it's a very competitive price. মানে আমেরিকান কোম্পানিজরা যে সফটওয়্যারটা বানানো হয় সেই সফটওয়্যারটা কোনো ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে যদি দেওয়া হয় তার 1/3 কস্টে কিন্তু সেই সফটওয়্যারটা চলে আসে। ইটস হাইলি কম্পিটিটিভ world class software in 1/3 price. So obviously the entire traffic gets routed towards your product or your company or to your country. That is the reason outsourcing খুব বেশি আইটি সেক্টরে দেখা যায়। ইভেন কেপিও, বিপিও এইসব সেক্টরে আউটসোর্সিং এত বেশি কেন? ব্যাক অফিসেস রান হয় ইন্ডিয়াতে কেন? বিকজ চিপ লেবার ইজ অ্যাভেলেবল। মানে একটা ব্যাক অফিস এক্সিকিউটিভের স্যালারি হয়তো $30, এখানে সেটা ও $10,000 $10 হয়ে যাচ্ছে। So 1/3 price পেয়ে যাচ্ছে। For that reason quality is coming along with that, it's cost effective. So that should be also the product, that should also be the motto in our merchandise industry, that is automobile and textile and everything. This includes moving up the value chain in textile, as I've already said, engineering, electronic, pharmaceuticals, so that even with tariff, Indian exports remain attractive due to quality, technology or unique advantage. Support and protect vulnerable sectors. This is very important because initial ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাপোর্টই করতে হবে। The government has emphasized protection for key exports like textile, auto components, gem, jewelry, MSME. Strategic diversification. Again, I have said that diversification is very important. Now they're talking of strategic diversification. Since we know that Russian crude oil is playing a very big role in this tariff, so we should, simplify our over dependence on this. See, India should reduce its reliance on Russian crude oil, diversifying imports from Middle East and Africa, and should avoid over dependence on a single supplier. So we should import from Middle East and Africa also. Shift should support domestic sourcing and aim to strengthen supply chain resilience and attract investment in a more sustainable energy practices. Like if we invest more in sustainable energy like green energy, hydro energy, solar energy, then we will definitely reduce our dependency on Russian crude oil. So this has been the gist or crux of the matter. অ্যান্ড এই পিডিএফটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অ্যাভেলেবেল আছে। আজকের ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও ছিল, যে ট্যারিফ ওয়ার নিয়ে একটা ভিডিও রিকোয়েস্ট এসেছিলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে। আপনারা কীরকম ভিডিওস চাইছেন সেটা আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানালে আমরা আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী ভিডিওটা আনবো, অ্যান্ড ইট উইল বি শর্ট অ্যান্ড ক্রিস্প। সো মেক মোস্ট অফ ইট। থ্যাংক ইউ।